Hello, everyone. Warm welcome to this evening's Journal Talks. The Kerala Museum is a vibrant beacon of the arts in Kochi. Set up in 1987, the story of which you're going to hear a bit of today, it was the dream of R. Madhavan Nair, who even then recognized the need for a cultural institution that would influence learning in history and fine arts in the city. In 2022, to mark its 35th year in existence, the museum embarked on a program to create the Journal Digital Archives, a collection of photo essays, digital exhibitions, and talks by drawing on microhistories of people and communities from Kerala. Journal Talks is part of the public programming around this journal project, and it's supported by the Geojit Foundation. Today, we are privileged to have with us artist and educator Murali Cheeroth, whose talk is titled Tracing Untold Stories. And he brings to us closer to home, much closer to home than the other journal lectures have been, the making of MNF's modern Indian art collection in 1990s. First and foremost, Murali Cheeroth is an artist. First interacting with the Kerala Museum-MNF while obtaining his bachelor's and master's in the early 90s from Santiniketan. He began his foray into art education too. He has held solo shows in many Indian cities and taken part in over 20 group exhibitions in the country, as well as international shows such as Emerging India at the Royal College of Art in London in 2007. His awards include the State Lalithakala Akademi Award 97-98 and the Kanoria Scholarship for Printmaking in 1997 and a Cultural Junior Fellowship from the Department of Culture, Government of India 93-95. It's many years since then, and he has had many accomplishments that he has added to this early education since then. Beyond his studio work, Murali Cheeroth is actively engaged in art and design education. He has taught as visiting or consulting faculty at institutions like CEPT, at the Ravi Varma Government College of Fine Arts, and has also held workshops at IIT Madras and other design schools, and has championed much more integrated experiential teaching methods in architecture education. And lately, even in his role as chairperson of Kerala Lalithakala Akademi, where he's held, in a public position where he's had been invited to so many places to speak about the role of art in education. And he helps shape public art initiatives, supports emerging artists while continuing his teaching and mentoring work. In today's talk, he will be reflecting on the making of the museum, this Madhavan Nair Foundation Museum here in Kochi, and the often unseen history of collecting modern Indian art. Drawing from his experiences in the early 1990s, he revisits his encounters with several leading Indian artists while sourcing significant works for Kochi-based collector Madhavan Nair and the art gallery that was being set up at the Kerala Museum. The talk traces the evolving story of the MNF collection, revealing the processes, relationships, and artistic movements that shaped it. By revisiting these moments, Murali Cheeroth pays tribute to Nair's visionary commitment to building a meaningful collection and highlights how the museum came to represent important currents in modern Indian art through the works it collected. Now I'd like to warmly welcome Sir to the podium. But before he begins the lecture, I want to remind you all of a few house rules. Please put your phones on silent. And if you really need to take a call, please step out of the hall. The lecture will be for 45 minutes, followed by a Q&A where we'll take 5 to 8 questions. Everyone, last small reminder, we all have our own beliefs and perspectives. So please make an effort to respect others while sharing your own views. Welcome to the podium, sir.
Thank you. Thank you for inviting me to have a stage on. I'm really happy to come back to this place. I think I have to switch on in English and Malayalam because some of the best time or best witty things which Madan sir used to say that only I can translate or try express through the Malayalam only. Okay. So ആ ഒരു സമയം ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കും. അത് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വേണം തോന്നുന്നു ഒന്നായിട്ട് അതിനെ. Being an art student, if you look at, I was in Santiniketan that time. I would say that, it's a transitional time. I used to get, all the people around. അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത്. Tracing untold stories. The making of MNF's modern Indian art collection in 1990s. A visionary and social reformer in the realm of art and culture, R. Madhavan Nair embodied a rare synthesis of imagination, compassion, and civic responsibility. His life was guided by a deep commitment to transforming society through the arts, particularly in shaping the cultural landscape of Kochi. He did not see art as an isolated pursuit, but as a living social force capable of education, healing, and collective growth. He used to share a lot of, small things which, we all knows him, as a businessman, but he had a very, very different aspect of looking at art, culture, especially film, theater, even music. And the other part of Madonna was, when you look at him, he was a very stubborn, very egoistic. Similarly, he was very strict man. Like if you say something, if he doesn't like it, appa തന്നെ പറയും അത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയും. ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയം എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് മോർ ദൻ 4 years. I started working with him from 90s. 90s was like the entire museum perspective just began with hot discussions. Discussion with A. Ramachandran, the stalwart of Indian contemporary artist, then C.N. Karnagaran and M.V. Devan, and many more people. This premise, and driven by empathy, philanthropy, and enduring curiosity, he envisioned institutions that would serve as a dynamic spaces of learning, dialogue, and creative exchange. His dream of establishing a museum was not merely about preservation, but about creating an accessible cultural commons. Alongside this, his effort in advancing art education laid the foundation for what aspired to become a globally recognized center. He had a lot of dreams. ഒരു ദിവസം നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു ആർട്ട് കോളേജ് തുടങ്ങിയാൽ എന്താണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അന്നത്തെ സമയത്ത് there was only 4 or 5 art colleges in Kerala. The Kaladi was not started yet. That നമുക്കൊരു കോളേജ് തുടങ്ങണം, എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വരുന്നവർക്ക് മുഴുവൻ 5 പൈസ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ല, അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. Then we said, then it won't be sustainable. You have to at least buy, take some money. At least, few, he said, no, I have enough, in my bank, I can spend.
അത് ഭയങ്കര ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആക്കി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് there was a lot of people like Chakola was there, Devin was there. Then the chartered accountant, I remember his name was Venu, or I think yeah, he was there. Then many more. That's a time. If you look at his place, filled with a lot of cultural business, then social people around. ഒരു കാലത്തൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അടക്കം ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈവനിങ്ങിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫിൽഡ് വിത്ത് ലോഡ് ഓഫ് എനർജറ്റിക് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദേ വാണ്ടഡ് ടു റിയലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ സോഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ദി കൾച്ചർ. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോൾ the first thing, we all denied. We said, no, you cannot, give education freely. Then it won't, you won't, get the respect, back. That's the time, we thought of, that's the way we need to reflect. But, he was very strict. He started an art college. Around, 32 students were there. The first batch came. If you look at, that entire batch, ഇപ്പോൾ കണ്ടംപററി ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിലെ മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മുഴുവനും ഈ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന്, ഇവിടെയായിരുന്നു ക്ലാസ് റൂം, താഴെ അതിൻ്റെ മുകളിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. അത് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അലോങ് സൈഡ് the one of that nurtures artists while also providing platforms such as private galleries where they could sustain their practice. The impact of his vision is evident in the vibrant community that emerged around these initiatives. With a relatively short span, the institution fostered a generation of artists such as Ravi. Ravi is in Baroda now. He is one of the very, very prominent young artists. Even though he is in his 50s, we call him a young artist. Very energetic. Martin, he is in Delhi. And Lal and Sridevi, she is amazing, women artist. I would say that, that അവരുടെ ഒരു സമയത്ത് ശ്രീദേവിയെ പോലെ ഇത്രയും സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നൗ ഷീസ് ഇൻ തമിഴ്നാടു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അനിൽ, അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ആ ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്ന 90% ആൾക്കാരും അത്രയും ഇതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. And dedicated educators like Prabhakaran, one of the radical painters, the member. Then the Regu, another member of radical artist group. Then Nambidi. All of whom have contributed meaningfully to society through their artistic and pedagogical engagements. In essence of R. Madhavan Nayar's legacy lies in his belief that art can be a vehicle for social change, an inclusive and transformative force that bridges individual creativity with a collective well-being. He used to say that, ആർട്ടിനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ. അങ്ങേരുടെ ഒരു ഭാഷയല്ലേ, അതായത് സാറ് പറയുന്നൊരു ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കലാകാരന്മാരുടെ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഒരു ഭാഷയൊന്നല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ there was a lot of essence in that. Used to say that if you look at art, if you become the art lover, your health will be entirely different. Now we understand how art is connected with our well-being, and how art is connected with our education, how art is connected with our overall aesthetical perspective. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അന്ന് I was the student. I was just about to complete my graduation. ആ ലെവലിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ it was very insightful. Even though you know that you have a couple of teachers like Jogen Chaudhary, KG Subramaniam, then Sushenduda, many people in Santiniketan. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വെഞ്ചറിൽ നമ്മൾ ഭാഗമാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിരാശനായിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ വാസ് എ ഗുഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ വെർ എൻഗേജ്ഡ് വിത്ത് ദിസ് എൻറ്റയർ ദി വെഞ്ചർ. അതൊരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ദി നെയിം Tommy Chakola. He was my mentor. Tommy Chakola reminded
a constant mentor and supporter in my journey, guiding me in every possible way. These were formative years when the planning unfolded through multiple layers. ഈ പ്ലാനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇപ്പം മദൻ നായരുടെ ഒരു ഇൻസൈറ്റ് പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ദാറ്റ് വാസ് ദ കേസ്. ഐ മീൻ ലൈക്ക് he used to travel. He has been travel all over the world. ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി വരുമ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റോറീസ് പറയും. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടേറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ, അല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പോയി വരുമ്പോൾ കുറേ പ്രിന്റുകൾ കൊണ്ടുവരും. എല്ലാം മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രിന്റുകളായിരിക്കും കയ്യിലുണ്ടാവും. ആ പ്രിന്റിൻ്റെ ദിവസം ഗുഡ് എക്സിബിഷൻ ഇൻ ദിസ് പ്ലേസ്. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ. നമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് സെറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ആ സമയത്ത്. പക്ഷേ ഗുഡ് തിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് അദ്ദേഹം പറയും, ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്, even for teachers, even for a common people, we have to give a splendid, a wonderful ഒരു സദ്യ ഒരുക്കണം. എന്തിൻ്റെ? ഒരു വിഷ്വൽ വേൾഡിൻ്റെ. they should know the history through the visuals. ആ വേർഡാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, ഹിസ്റ്ററി ത്രൂ ദ വിഷ്വൽസ്. ഇപ്പം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് വിഷ്വൽസിലൂടെ, ഇപ്പോൾ ആപ്പിളിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആമസോണിൻ്റെയും ഒക്കെ ഹിസ്റ്ററി ത്രൂ ഒബ്ജക്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. If you look at, the podcast, that's very interesting. പക്ഷെ അന്ന് 90s, around 34 years back, he used to say that, we should give a history through visuals. ആ ഹിസ്റ്ററി ലേണിംഗ് എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അതൊരു വലിയൊരു പാഠം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായിട്ട് those were formative years when the planning unfolded through the multiple layers, intense discussions, careful selection of artists, and a thoughtful zone-wise approach to identifying and connecting with the right individuals across the regions. ഇവിടെയാണ് I was involved. And there was couple of people from the Baroda was involved. And Bombay was involved. Chennai, from the Chennai art village, some people were involved. Then Santiniketan and the eastern region. He thought I would be the best person to engage. And he used to tell me that you will be having 2 degrees. One is in art, another is in art management. അത് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി വാലിഡ്, ഒരു prophetic ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ്. കാരണം when I was about to take the in charge of chairmanship of Kerala Lalithakala Akademi, I was just revising my entire experience in the art realm. നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു ആളും കാണാത്ത ഒരു ക്രെഡിറ്റ് നമുക്കുണ്ടെന്നുള്ളത് യു സ്റ്റാർട്ട് റിയലൈസിങ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി വെരി എനർജറ്റിക് തിങ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കോണ്ടാക്ടിങ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ്, then bargaining with those people. He used to put me in front of those people and say that, Murali, അത് നോക്കട്ടെ, എനിക്ക് അയാളോട് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് അങ്ങോരോട് സംസാരിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഈവൻ വിത്ത് Jogen Chaudhary was about to give 2 works, and he asked for a very very silly money. He said, എന്തിനാടാ അതൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് എന്തിനാ വാങ്ങുന്നത്, ഒരെണ്ണം പോരെ ആളുടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സർ ഈസ് എ വെരി വാലിഡ്, വെരി ഇന്റർനാഷണലി ഫിഗറാണ്, അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക്, ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാങ്ങാൻ, ഇപ്പോൾ ഒന്നും പറയണ്ട. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുമ്പോൾ is not that silly man. He was a very serious about his collection. കാരണം he had a international exposure. അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. He born and brought up and studied, എല്ലാ എഡ്യൂക്കേഷനും ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയെങ്കിലും ദി ട്രാവലിംഗ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ്, അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരി, അത് നമ്മൾ ആരും കാണാത്തൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ. എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു couple of years I've worked with him. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയുകയാണ്. He had an entirely different vision. അത് വളരെ വളരെ കോറായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഈ കണ്ടിട്ട്, മ്യൂസിയംസ് കണ്ടിട്ട്, കളക്ടേഴ്സായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽസ് ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഹിസ് എൻ്റെ
I mean, the perspective of building a space. I mean, in that process, I mean, I had the opportunity to encounter and learn from remarkable figures such as M.V. Devan, P.N. Karunagaran, and A. Ramachandran, along with several literary voices and cultural thinkers. I mean, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ, അക്കൗണ്ടൻറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ മാനേജറും ഉണ്ടാവും. മാനേജറൊന്നും പറയില്ല, പക്ഷെ നിൽക്കും, എല്ലാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, 2-3 പേരുണ്ടാവും. സാറുണ്ടാവും, സാറിനോട് പറയും, സാറേ അയാൾ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറയും. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു he was a vibrant guy. I mean, I won't say he was bad. I mean, പക്ഷേ he was very very genuine and very very എന്താ പറയുക, ഒരു കെയർഫുള്ളി ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഓൾ ദ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ്. മനസ്സിലായില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിഗർ ആയിരുന്നു എന്തായിട്ട്. Along with the several, as I was based in Santiniketan at the time, my role naturally extended to engaging with the artistic and cultural context of Calcutta and Santiniketan, allowing me to contribute from the geographical vantage while also absorbing a wider interconnected vision. Private initiative and patronage. When you look at the museumത്തിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പാറ്റേൺ നോക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് പ്രൈവറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ആണോ നോക്കുമ്പോൾ, ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്, പാട്രണേജ്ഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് few things comes to my mind. Foundation of museum emerged through a deeply personal act of privileged private initiative and patronage led by Mr. Madhavan Nair and a small circle of like-minded individuals. In its early phase, the collection was modest in scale and largely intimate in character. അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ദി ആർട്ട് വർക്ക് ഫ്രം കേരള. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ യൂസ് ടു കം ആൻഡ് serving either giving a gift or saying that give me some 10,000 rupees or 20,000 rupees. I need money for hospital case or this thing, that thing. He was a very kind person. അപ്പോൾ അത് കൊടുത്തിട്ട് ആ വർക്കുകൾ വാങ്ങുമായിരുന്നു. സോ വെൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡിസ്കസിങ് ഓൾ ദിസ് തിങ്സ്, one thing I understood that there was a couple of good work lying in his the place. ആ ഒരു വർക്കുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിൽ രാമവർമ്മയുടെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, വലിയത്താൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ there was one fellow from ഇരിഞ്ഞാലക്കുട, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ പോർട്രേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പതിയുടെ സൈഡിലുള്ള, ഒരു കളക്ടറുടെ സൈഡിലുള്ള, ഒരു ഹ്യൂമൻ സൈഡിലുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ പ്രിൻസ്, പ്രിൻസ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ്, he has collected almost all the prints from ഔട്ട്സൈഡ് മ്യൂസിയംസ്. ആ ഒരു കളക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ഈ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത്. അതാണ് ഏറ്റവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. ചിലർ തുടങ്ങുന്നത് ചില പേഴ്സണൽ കളക്ഷൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഫോറത്തിലോട്ട് വർക്കുകൾ വരുന്നു, കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ ഒരു നീഡ്നെസ് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ മ്യൂസിയത്തിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. The collection gradually evolved through a combination of personal acquisitions, occasional commissions from artists, and carefully chosen objects that resonated with the cultural and regional identity the museum sought to reflect. അത് എത്രമാത്രം we can have a discussion on that. I wanted to point out 3 different stories behind the entire thing. There was a lot of things to convey and lot of things to discuss. പക്ഷെ അത് ഈ ഒരു സമയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോർട്ട് ഔട്ട് എന്നിട്ട് അതൊരു 3 സ്റ്റോറീസിലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായിട്ട്. കാരണം ഇതിൽ ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു
ഒരു സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കില്ല. എന്നാൽ വിൽ ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് എവിടെ ഇരിക്കണം, എന്ത് ചായ കുടിക്കണം. ഒരു ദിവസം കൽക്കട്ട സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു ചായ കുടിക്കില്ലെന്ന് ചോദിച്ചു. സിമ്പിൾ സാധനമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു മാധവൻ സാറല്ലേ, അപ്പം നല്ലൊരു കപ്പിലൊക്കെ ചായ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, പേപ്പർ കപ്പ് വേണ്ട, എനിക്ക് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക, നല്ലൊരു കപ്പിൽ ചായ തരാൻ പറഞ്ഞു. അവർ എവിടെ നോക്കിയോ കപ്പ് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് 2 കപ്പിൽ ചായ ഉണ്ടാക്കി സാറിന് കൊടുത്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇതിൽ കുടിക്കരുത് മുരളി, ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കണം, നമുക്ക് വേണ്ടത് പേപ്പർ കപ്പാണ്, കാരണം യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഞാൻ വിചാരിച്ചു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ഓണർ ഹിം, I will get some nice the cup to serve him tea. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നോട് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് പറയണം, ഇതിലൊന്നും കുടിക്കരുത് കേട്ടോ, ഇതൊക്കെ അവർക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്ക്, നമുക്ക് പേപ്പർ കപ്പിൽ മതി. അപ്പോൾ അത്രയും ഹൈജീൻ തോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന, അതും വളരെ രസകരമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്നുള്ള. ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങേര് പറയുന്ന കുറേ സാധനങ്ങൾ പിന്നീട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തലങ്ങളിൽ. ശരിക്കും അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അതായിട്ട് 3 stories. I often think of these journeys as a fragments from another time, when communication itself carried a sense of uncertainty and anticipation. One such memory takes me back to traveling with Madhavan Nair, Mr. Tommy Chakola, in days before mobile phone stitched with the world together. From Kochi, മെസ്സേജസ് അറൈവ്ഡ് ആസ് ട്രങ്ക് കോൾസ്. അന്ന് ശാന്തിനികയിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ടെലിഗ്രാം അടിക്കും, മുരളി ടുമോറോ 3 o'clock യു വെയിറ്റ് ഫോർ ട്രങ്ക് കോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് അടിക്കും. ആ ട്രങ്ക് കോളിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2:30 തൊട്ടിട്ട് ഹോസ്റ്റലിൽ ഇരിക്കണം അവിടെ. അന്ന് ശാന്തിനികയിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫോണാണുള്ളത്, അവിടെ ഇരിക്കണം. ഇരുന്നിട്ട് ആ വിളി വരുന്നത് വരെ ഇരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒരു വിളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്കണക്ട്, ദെൻ അഗെയിൻ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് കണക്റ്റഡ്. എന്നാലും ആ പേഷ്യൻസോട് കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇപ്പുറത്ത് സാറും ഉണ്ടാവും. ശരിക്കും അന്ന് രണ്ടാമത് വന്നൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, റസിയ എന്നാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ ഐ ഫോർഗോട്ട് ഹെർ. ഷീ യൂസ് ടു ട്രൈ ഓൾ ദിസ് തിങ്സ്. അന്ന് STD ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളിൽ ഒന്നാണ് അത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നായിട്ട്. Unpredictable, urgent, and always slightly mysterious. One day, I received such a call asking me to reach Kolkata. I was to meet them at Damdam Airport, innathe Subhash Chandra Bose Airport, as expected. I went there and waited. അപ്പോൾ ഏത് ഫ്ലൈറ്റിനാണ് വരണേന്നോ എപ്പോഴാണ് വരണേന്നോ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദംദമിൽ വന്നിട്ട് കാലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോൾ വെച്ചത്. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് കാലത്ത് ഒരു 6-7 മണിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. വെയിറ്റ് ചെയ്തൊരു 10-11 മണി വരെ നോക്കിയിട്ടും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ somehow I missed them. Or perhaps we had a simply cross path without knowing. With no way to reach them, I went to their office. അന്ന് ചാക്കോളയ്ക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ബെറി ആൻഡ് ബെറി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൽക്കട്ടയിൽ. അവിടെ പോയി tucked them with the busy market area. I spoke to the staff, hoping for clue, but no one seemed to know anything about their arrival or plans. The city felt suddenly vast and untraceable. ഞാൻ ആകെ തിരിച്ചു പോകാനും ഒരു വഴിയില്ലാത്ത പോലെ ആയിപ്പോയി. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കാണാതെ എങ്ങനെ പോവും, എന്നാൽ കണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇതല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ കുറേ നേരം അന്ന് ഒരു ഈവനിങ് വരെ, ലാസ്റ്റ് ഒരു ട്രെയിൻ ഉണ്ട് ശാന്തിനികയിലോട്ട്, അതുവരെ ഐ വാസ് റൂമിങ് അറൗണ്ട്. വിക്ടോറിയയിൽ പോവും, അവിടുന്ന് ബിർലയിൽ പോവും, അവിടുത്തെ ഷോ കാണും, തിരിച്ചു വരും. ഫോണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, നമ്മൾ എവിടെ പോയിട്ട് ആരെ വിളിക്കും, എവിടേക്ക് വിളിക്കും ഒന്നും അറിയില്ല. ആപ്പാടെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള നമ്പർ ബെറി ആൻഡ് ബെറി അസോസിയേറ്റ്സിൻ്റെ ആണ്. സോ ഐ യൂസ് ടു ഗോ ആൻഡ് കോൾ ഹിം ആൻഡ് ആസ്ക് എവിടെ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നോ, എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഒരു വിത്ത് ലിറ്റിൽ ചോയ്സ് ഐ റിട്ടേൺ ടു ശാന്തിനികേതൻ. ഇറ്റ് വാസ് എ വെക്കേഷൻ ടൈം.
Yet the campus was alive with a different kind of energy. The KGS mural was in progress. ആ സമയത്താണ് there was a black, the design studio was, he was painting. So it was like almost like a good group of students were involved in that program. അപ്പോൾ അത് പെയിൻറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളൊരു ചെറിയ ഇതായിട്ട്. പിന്നെ സലീൽദ, അങ്ങനെ കുറേ സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ KGS എല്ലാ ദിവസവും കാലത്ത് വന്ന് പെയിൻറ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകും. വീണ്ടും ഒരു 3 o'clock 4 o'clock he'll come back. He'll start painting again, like till evening. അന്ന് he was around 76 or 74. 74 yearsൽ used to climb on the this thing and used to paint. അപ്പോൾ അതൊരു വല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയും പിന്നെ ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു. ഇത്രയും വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൽ പവറോട് കൂടിയിട്ട് പെയിൻറ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ നമ്മളെപ്പോലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഭയങ്കര ഒരു എനർജി ആയിരുന്നു ശരിക്കും. അത് ഒരു റിവീലിംഗ് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. KGS mural was in progress, and the design studio had been transformed into an intense black and white spatial experiment. It felt like a radical shift, almost a rethinking of architectural space itself during our time there. The next day, unexpectedly, I received another call. This time, someone from Calcutta, the buried office had come looking for me on behalf of Chakola and Madhavan Nair. There was a relief and a sense of the journey resuming its course. I returned to Kolkata and stayed at the Kolkata club. കൊൽക്കത്ത ക്ലബിൽ മാധവൻ നായർ എപ്പോൾ പോയാലും താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഹി വാസ് ക്വൈറ്റ് ഫേമസ് ഇൻ കൊൽക്കത്ത ക്ലബ്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടർഫിന് വരുമ്പോൾ എന്നോട് ആ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞത് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. ഹി യൂസ് ടു വിൻ ലോഡ് ഓഫ് പ്രൈസസ്. അപ്പോൾ കൽക്കട്ടയിലുള്ള കൽക്കട്ട ക്ലബിലെ മെമ്പേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റ് ആയിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ധനവാനായിട്ടുള്ള ഇത്രയും ഒരു ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പിന്നെ യു ആൾ നോ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി when he used to travel outside, he had a കോട്ടും സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ലുക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആൻഡ് വെരി എലഗൻറ്റ്. അത് നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഒക്കെ തോന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ആ ഒരു ലെവലിൽ ഒരു മലയാളീനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ്. ദെൻ വെരി വെരി ക്രിസ്പ് ആൻഡ് ക്ലിയർ ലാംഗ്വേജ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതും ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനോട് പറയില്ല. നമ്മളോട് തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞു ചിരിക്കും, പക്ഷെ പുറമക്കാരോട് ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടില്ല. ദി നെക്സ്റ്റ് ഡേ, from the following day onwards, our days unfold in a rhythm of encounters. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി എൻകൗണ്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, we began meeting artists across the city, entering their homes, their studios, their worlds. I still remember those moments with quite clarity. Conversations with Ganesh Pain, Jogen Chaudhary, Bikash Bhattacharya, Shyamlal Dutt Roy, Sunil Das, each meeting opening a different window into the artistic pulse of Kolkata. Idile when I was meeting Bikash Bhattacharya, Ganesh Pain ഒക്കെ ആയിട്ട് we started in a communication long back. I would say that around ഒരു 6-7 months മുമ്പേ തന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നെങ്കിലും when Madhavan Nair and നമ്മുടെ Tommy Chakola came to Calcutta, we started spending almost like a half day with each artist. അത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ മാധവൻ നായർക്ക് ഇവരൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? കാരണം ഇവരുടെ വേഷവിധാനവും ഇവരുടെ സംസാരവും ഇവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ സ്റ്റുഡിയോ അത്രയും ക്ലീനും അല്ല. ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചു പോരണം എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യന് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഓരോ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് ഇടയ്ക്ക് അവർക്ക് ഒന്ന് തോട്ടിയിടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജോഗേൻ ചൗധരി വർക്കൊക്കെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം ജോഗേൻ ചൗധരി പറഞ്ഞു, ഐ വിൽ ആൾസോ കം വിത്ത് യു, ക്യാൻ യു ജസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് മീ സംവെയർ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ഓൺലി 3 seats. 2 we are sitting, 1 Murali is sitting in front side. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് it's better to
അവോയ്ഡ് കമ്മിങ് വിത്ത് അസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എന്നിട്ട് മലയാളത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ്, അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും രസകരമായിട്ടുള്ള, ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബിസിനസ് മാൻ ആൻഡ് കളക്ടർ. ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ തമാശയും ചെറിയ ചെറിയ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, ഞാൻ കണ്ടത്, എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഗണേഷ് പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ഗണേഷ് പയ്യൻ, ദാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഓൾസോ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഹി വാസ് അറൌണ്ട് 62, 63 years old. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാഡ് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. ആർട്ട് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹാഡ് എ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്. ദാറ്റ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, ദി ഗേൾ ഈസ് ഫ്രം ദ മാർവാടി ഫാമിലി. ഷി വാസ് ലൈക്ക് ഈ ഗണേഷ് പയ്യൻ ഒരു ഗത്യന്തരില്ലാതെ ആർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ ആളെ കെട്ടി അവർ പോയി. ആൻഡ് ഷീ കെയിം ബാക്ക്. when he established and he became like a millionaire and he used to sell all the works for crores. അവർ തിരിച്ചു വന്ന ഒരു മോർണിംഗ് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ വീട്ടിലോട്ട് മാറിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ എത്ര ഇത് പറഞ്ഞാലും സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കയറ്റില്ല ഞങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ട്. മുരളി യു സിറ്റ് ദെയർ. എന്നോട് ബംഗാളിയിൽ പറയും, അവിടെ ഇരിക്കും സാർമാർ, അവിടെ ഇരുത്ത്, ഞാനിപ്പോൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അകത്ത് പോയിട്ട് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അത് കാണേണ്ടതാണ്. ചില പെയിൻറ്റിങ്ങൊക്കെ തിരിച്ചു വയ്ക്കും. ഗണേഷ് പെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറാണ് അത്. തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് വിളിക്കും, അതുവരെ ഉള്ളിൽ കയറ്റില്ല. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ഒരു വല്ലാത്തൊരു പുതിയൊരു സ്പേസിലാണ് പോയത്, പഴയ ഒരു സ്പേസ് വിട്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു നല്ലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളോട് അന്ന് ഐ തിങ്ക് 90s 91 ഐ തിങ്ക് ദറ്റ് അന്ന് ഗണേഷ് ഭയ്യൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ 2 years ടു ഗെറ്റ് മൈ വർക്ക്. 2 വർഷം കാത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയി. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുടെ കയ്യിൽ വർക്കില്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് there's a queue, the buyers queue, and they wanted to all buy his works. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു 2 വർഷം കാത്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ എന്നോട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മാധവൻ നായർ വാസ് saying that Murali, I'll give you special bhatta, TADA. Every week you have to go and talk to him. And I continued. And one day the Ganesh Payne got angry. എന്തിനാ എല്ലാ ആഴ്ചയിലും വരണേന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു. അന്നൊരു ലെറ്റർ മാധവൻ നായർക്ക് എഴുതിയതുണ്ട്, എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതിയ ഒരു ലെറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു ലെറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, അത് ഞാൻ കൊടുത്തില്ല. കാരണം എന്നെ കുറിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പയ്യൻ എന്തിനാണ് എവറി വീക്ക് ഈ വാണ്ടഡ് ടു കം ആൻഡ് കൺവിൻസ് മീ എന്നുള്ള ഒരു ചോദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഇപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. വരണം ഒരു ലെറ്റർ ഇവിടേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞു ഞാൻ അയക്കി തന്നെയാണ്, കൊടുത്തോളൂ, നീ കൊടുക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ലെറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. വാല്യുബിൾ മെറ്റീരിയൽ, ഞാനത് ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഇതായിട്ട്. ആൻഡ് ആ ലെറ്റർ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് 2ാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടുന്ന വർക്ക് കിട്ടണം, ഏത് ഗാലറിയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ. അതായത് ഹി ഫെൽറ്റ് ലിറ്റിൽ ഈഗോയിസ്റ്റിക് ആൻഡ് സിമിലർലി ഹി ഫെൽറ്റ് ലിറ്റിൽ ഡിജക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, മുരളി ഏത് ഗാലറിയിലാണ് ഗണേഷ് പയ്യൻ്റെ വർക്കുള്ളതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സെർച്ചിങ് വിത്ത് ശരൺ അപ്രാവു, ദെൻ വധേര ആൻഡ് മെനി മോർ ഗാലറീസ്. ആ സമയത്ത് അവരൊക്കെ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കിട്ടുന്ന പ്രൈസിൽ നിന്ന് ഒരു 50% മുകളിൽ മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ഗണേഷ് പയ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഐ ടോൾഡ് ഹിം ദാറ്റ് അവർ ഇനാഗ്രേഷൻ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ ഇൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ. സോ കൈൻഡ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗീവ് അസ് one work. അങ്ങനെയാണ് ഒരു വർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ദാറ്റ് ടൈം I remember that time we paid 82,000 rupees for that work. Inna that particular work will be priced more than 3 crore. Can you imagine?
സോ അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ഗണേഷ് പയ്യൻ. അതിനുശേഷം കുറച്ച് നാൾ മാത്രമാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് ഗണേഷ് പയ്യൻ. അതിന് പിന്നെ മരിച്ചുപോയി എന്നിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. From the following day onward, I mean, our day unfolded. I mean, okay. Looking back, it was not just a journey of, I mean, coordination or chance. It was a passage through people, places, and practices, held together by trust, intuition, and the slow unfolding of, I mean, time. Similarly, meeting with Bikash Bhattacharya, നമ്മൾ വിളിച്ചേരുന്നത് ബികാഷ്ത എന്നാണ്, remains etched in my memory as a deeply moving experience. He was not only a remarkable realist painter, but also a compelling orator, someone who could hold you entirely through the force of his storytelling. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം one day I was sitting with him, and Ashoka Island, the from family, I mean, I think, I mean, Hinduja family, somebody was there, I mean, and this fellow, I mean, he is working in Calcutta. So Bigasta thought that, I mean, he knows Bengali. Around 1.5 hours, he was talking to him in a Bengali. So എനിക്ക് നേരത്ത് ഈ ഫെല്ലോ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞേ, Bigasta, I mean, I enjoyed your talk, I mean, and I can understand Bengali, but I cannot, I mean, say anything in Bengali. അപ്പോൾ വികാസ് ചോദിച്ചു, തുമിക്ക്, ഐ മീൻ, ബംഗാളി അറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു മുഹൂർത്തം ഞാൻ വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ദി ഹിന്ദുജ ഫാമിലിയിലെ ഒരു മനുഷ്യനോട് വികാഷ് ഭട്ടാചാർജി, ഹി വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു ഇൻ ബംഗാളി, ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ കൺവെർസേഷൻ ഹി വാസ് അബൌട്ട് ഗോയിങ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ബംഗാളി നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചെയ്തു, പക്ഷെ എനിക്ക് ബംഗാളി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്തായിട്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. വികാസ്തയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ he used to tell all stories, I mean, regarding his, I mean, childhood, I mean, migration from the റയോട്ടിൻ്റെ സമയത്താണ് ആ ഒരു ഫാമിലി, ജോഗൻ ചൗധരിയുടെയും ഇവരുടെയൊക്കെ ഫാമിലി ബംഗാളിൽ നിന്ന്, ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലോട്ട് വരുന്നത്. ഒരു സ്ലം ഏരിയയിലാണ് അവർ ആദ്യം താമസിച്ചിരുന്നത്. P2 കമ്പനിയുടെ ഫാമിലിയിലാണ് ഈ ബികാസ്തയുടെ അമ്മ പാത്രം കഴുകിയിരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഈ ബികാഷ് ഭട്ടാചാര്യ മരിച്ചുപോയി, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് പ്രൈസാണ് ശരിക്കും, നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ബംഗാളി. ഈ വാസ് വെരി ഫ്ലുവൻറ്റ് ആൻഡ് ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് സ്റ്റൈൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആൻഡ് പേഴ്സണലി ഐ ലൈക്ക് ഹിം. ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഹ്യൂമൻ ടച്ചുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. നമ്മൾ ശാന്തിനിയിലോട്ട് തിരിച്ചു പോയാലും 2 ദിവസം 3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ അയക്കും ബംഗാളിയിൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയും, ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു തരാൻ പറയും. അപ്പോൾ അത്രയും ഈ നെവർ തോട്ട് ദാറ്റ്, ഐ മീൻ, നമുക്കൊന്നും ഭാഷ അറിയില്ല, ബംഗാളി അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആസ് വി സാറ്റ് വിത്ത് ഹിം, ദ കൺവെർസേഷൻ slowly unfolded into something more personal. He began speaking about his childhood, marked by hardship and quite struggle, and about his days in art college, where survival and aspiration seemed to exist side by side. There was no dramatization in his voice, only a kind of lived honesty. കാരണം അന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീച്ചറുണ്ടായിരുന്നു, ലാലുദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, സുഹാസ്ദ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഒരു ബാച്ച്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ദേ ഓൾ ഹാഡ് 1 സിംഗിൾ റൂം. ആ സിംഗിൾ റൂമിൽ 6 people used to live. 6 people in the sense it's in a shift, I mean. 6 people, all these art college students will be staying in that place. And evening, ഇവർ താമസിക്കുമ്പോൾ നേരം വെളുത്ത് തൊട്ട് ഈവനിങ് വരെ കൂലികൾ താമസിക്കും അവിടെ. അതായത് ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആൾക്കാർ, അവർ വന്നിട്ട് കാലത്ത് ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈവനിങ് വരെ കിടന്നുറങ്ങും. അവരിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ സുഹാസ്തയും ബികാസ്തയും ഇവരൊക്കെ കയറി കിടന്നുറങ്ങും. അങ്ങനെ നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ. ഈ ഷിഫ്റ്റ് വരുമ്പോൾ
ഇവരെന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൗറ സ്റ്റേഷനിലും ഇവിടെയും പോകും. ഇതൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞ കഥകളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്തവരാണ് ഈ കണ്ടംപററി ആർട്ടിലെ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ട്. He spoke of his mother who worked in nearby houses, to support the family. And in that moment, the distance between life and art seemed to dissolve. His paintings, I began to sell it, differently, not just as images, but as extensions of memory, resilience, and observation. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്കെച്ചസൊക്കെ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുള്ള സ്കെച്ചസൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ലിസണിങ് ടു ഹിം ഇറ്റ് ബിക്കം ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഹിസ് റിയലിസം വാസ് നോട്ട് മെർലി എ സ്റ്റൈൽ ബട്ട് എ വേ ഓഫ് ബിയറിംഗ് വിറ്റ്നസ് ടു ലൈഫ് ആസ് he had known it. Jogen Chaudhary, similar kind of life he also had. He was also born and brought up in East Bengal. Rayotinte samayathu all migrated from that place to West Bengal. And similarly, he also stayed in a slum of Shialda. Okay, collecting art in those days was never a transaction alone. It was always an encounter shaped by relationships, memory, and instinct. Meeting Jogen Chaudhary, Jogenda, ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചറും കൂടിയായിരുന്നു, ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച്. ഇപ്പോൾ സുനിൽ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഞങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ജോഗേന്ദ. Was for me also a return to a familiar presence. He had been my teacher, having joined Santiniketan the same years. ഞാനും ഒക്കെ നമ്മൾ 86-ലാണ് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Year I was there. Before that, he had served as a curator at Rashtrapati Bhavan. By the time we met him in Calcutta, he had reached a more stable phase in life. But his journey carried the weight of a much more difficult past. Like many artists of that generation, especially in the 90s, survival itself was a struggle. Selling contemporary art was uncertain, and sustaining a family through art alone was even harder. Jogenda, like Bikash Bhattacharya, came from a background marked by displacement and resilience. Having migrated from East Bengal, now Bangladesh, during the riot, growing up, in the slums of Kolkata, his mother, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മദർ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോയിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് കയറ്റില്ല. അപ്പോൾ അമ്മയോട് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മ എല്ലാ കഥകളും പറയും, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് കിട്ടാതിരുന്നതും. വർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം, ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡേഞ്ചറസ് തിങ്. the Bengal people, they used to think that these people migrated from East Bengal are like Muslims ആണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഹേറ്റ്ഷിപ്പും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ഗെറ്റ് ദം ഈവൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വർക്ക്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതും നമ്മളോട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓർമ്മ വരുന്നു. ഇതായിട്ട് ഹിസ് മദർ ടു വർക്ക്ഡ് ഇൻ എ നിയർ ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്, holding a family together through quite labor. When we visited him, Madhavan Nair, Chakola, and he welcomed us warmly into his space. After a brief conversation about the museum and its emerging vision, he began to show us his works. എൻ്റെ വർക്ക് ഒരു 10-34 വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാം പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്തായിട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം were intimate in scale, ink on paper, some with dry pastels, yet they carried an intensity that was unmistakable. There was a sharpness in his early works, a satirical edge, deeply political and observant of the human condition. As we looked through them, both Chakola and I were immediately drawn in. There was a strong desire to bring more of his works into the collection. But Madhavan Nair reminded
measured, even cautious. He was not inclined to acquire many pieces, perhaps guided by a different sense of balance or resist. In the end, we managed to acquire just one work. I mean, it was purchased for a very modest amount, almost inconsequential at the time. There was no sense then of future value, no calculation of worth, only a quiet recognition of the work and the moment. Today, looking back, that single work has gained immense value. Worth grows, as one would say now. But more than that, I mean, it stands as a reminder of a time when art was collected not through markets or speculation, but through a direct encounters with the artist, through conversations and through a shared belief in what their work carried forward. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ that time also there was a lot of galleries and middlemen, even the art connoisseurs were part of this business. I mean, പക്ഷെ ഇതൊരു എൻറ്റിയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ കിരൺ നാടാർ മ്യൂസിയം വരുന്നുണ്ട്, ആർക്ക് മ്യൂസിയം വരുന്നുണ്ട്, ദർ ആർ മെനി മ്യൂസിയംസ് ആർ ഇൻ എന്താ പറയുക ഇൻ പ്രോസസ്. ഐ മീൻ, ഇവരൊരാളും തന്നെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും ഡയറക്റ്റ്ലി മീറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ടുള്ള ഒരു കൺവെർസേഷനോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് എൻറ്റിയർലി ഡിഫറെൻ്റ്. ഐ മീൻ, he used to take that passion, I mean, the pain to go and talk to artists. I mean, ആ ഒരു കൺവെർസേഷനും ആ ഒരു ഷെയറിങ്ങുമാണ്, ആ കളക്റ്റീവ്നെസ് ആണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. നമ്മൾ ഓരോ വർക്ക് കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ഈച്ച് വർക്ക്, ഐ മീൻ, അവിടെ ഒരാളുണ്ട്. ആ മനുഷ്യൻ്റെ പ്രയത്നമാണ് അത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രയത്നം നമ്മൾ കാണുക വേണം. ഓരോ വർക്കിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴും പേഴ്സണലി സ്പീക്കിംഗ്, എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ വാല്യൂവിനേക്കാട്ടിലും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു 4-5 പേര് ഇൻക്ലൂഡിങ് വേണു, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർഫോമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് പോലെ തോന്നും. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ നമ്മളെ വിറ്റ്നസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തോന്നും. അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ടുഡേ ലുക്കിംഗ് ബാക്ക്, ദാറ്റ്സ് carried, I mean, okay. Yeah, what stands out when I look back at those years, I mean, is how deeply the question of, I mean, provenance and legitimacy was, I mean, embedded in the very act of, I mean, collecting. ഈ ചരിത്രം നമുക്ക് ഓരോ വർക്കിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി, പ്രോവറൻസ്, ഐ മീൻ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രോവറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്ക് എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തു, ആരിലൂടെ വന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഒരു കളക്ടറുടെ കയ്യിൽ എത്തിയത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആരോ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ആരോ വിൽക്കുന്നത്, എവിടുന്നാണ് ഇത് കളക്ട് ചെയ്തത്, ആ ഒരു പ്രോവറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് പോവില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും മുൻപന്തിയിൽ നിന്നത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതൊരു ചരിത്രം തന്നെയാണ് ശരിക്കും. ഈ ആർട്ട് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ടു കളക്ഷൻ, വേർഡ് ടു കളക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ, ദർ ഇസ് എ കളക്ടർ, ദർ ഇസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഗാലറി പീപ്പിൾ ഓൾസോ. ഐ മീൻ, ആ ട്രയാങ്കുലർ ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ഇന്ത്യ മാധവൻ നായരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അത് നമുക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. In the very act of collecting, each work that entered the collection carried with it not just an image, but a history of the artist, of the encounter, and of the moment in which it was acquired. I mean, such direct personal connections between artist and collector are rare, even in the broader history of art collecting. At MNF, now known as the Kerala Museum, the collection did not, I mean, grow through impersonal transactions or market, I mean, driven acquisitions. I mean, instead, it evolved through an intense, almost deliberate process of building a relationship with artists, visits to studios, long conversations and moments. അതൊരു ഇതായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്രമാണ്. അതായിട്ട്
what was remarkable was the openness within his process. I mean, even as a student, I found that my observations and suggestions were listened to by Madhavan Nair. Though he was by nature a strict and often uncompromising person in many matters, yet when it came to the collection, there was a certain attentiveness and willingness to engage with different perspectives. അത് വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. Each acquisition was not casual. It was carefully considered, shaped by an intense focus on what the museum stood for, what the collection needed, and how it would speak to society at the moment. There was always an awareness of larger cultural landscape, a mapping of contemporary practices, and a sensitivity to how these works would resonate over time. In that sense, the collection was not merely assembled, it was consciously built through dialogue, trust, and the sustained engagement with the artist and their world. കാരണം നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും പലരും കാണുമ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് ആ മ്യൂസിയം, ഇപ്പോൾ ജയന്തിയൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മളോട് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും, കൊച്ചിയിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് അവിടെ പോയി കാണണം. അതുപോലെ തന്നെ ദീപക് ബാനർജി ഉണ്ടായിരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ, വേറൊരു പെയിൻറ്റർ. അവരൊക്കെ നമ്മളെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ മ്യൂസിയത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും. പിന്നെ റബിൻ മണ്ഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ വർക്കുണ്ട് റബിൻ മണ്ഡലിൻ്റെ. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചോദിക്കും, ഇപ്പോഴും ആ മ്യൂസിയമൊക്കെ ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും നമ്മളോട്. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും എൻഗേജ്ഡ് ആണ്. മീറ്റിംഗ് KG Subramaniam and Somnath Hor, the journey to Santiniketan on the Santiniketan Express remains vivid in my mind, not just a travel, but as a passage into a quite reflective space. It was summer and the campus was nearly empty. The usual vibrancy of Kala Bhavana, the movement of students, the hum of studios, the spontaneous music from the sculpture yard, the distinct smell of acid and ink from the graphic department was missing. That reminder was a kind of silence, almost contemplative. We walked through deserted studios and paused at familiar gathering spots where teachers once sat in conversation. The white ambassador car, നമ്മൾ ശാന്തിനിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ വാടകയ്ക്കെടുത്തൊരു വൈറ്റ് കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മളെ അന്ന് അംബാസിഡറൊക്കെ ഉള്ളൂ ശാന്തിനികേതനിൽ. ആസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റുഡ് വെയിറ്റിംഗ് നിയർ ദ ബ്ലാക്ക് ഹൗസ്. ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹൗസ് ഉണ്ട്, ഒരു 100-200 വർഷം പഴക്കമുള്ള, നന്ദലാൽ ബോസും രാം കിങ്കറും എല്ലാവരും കൂടി ബിൽഡ് ചെയ്ത ഒരു മണ്ണ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വീടുണ്ട്. അവിടെയാണ് അത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ദി Black House, as if time itself had sallowed, but not stopped. After briefly revisiting Kalabhavana, we went to meet KG Subramaniam. He received us warmly, and we sat together in the guest area. What began as a casual meeting soon unfolded into a deeply engaging conversation. Madhavan was particularly curious about his connection to Kerala. എന്നോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നിട്ട്, KG Subramaniam മലയാളത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുമോ, മലയാളത്തിൽ സംസാരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഒന്ന് മലയാളത്തിലൊരു ചോദ്യം ചെയ്തേ. ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് ആള് തിരിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാട്ട് കുമ്മാട്ടി, വാട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പോയൊരു സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷാജു നെല്ലായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കും, ഒന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയിപ്പിക്കുമോ, എന്തെങ്കിലും പറയിപ്പിക്കുമോ. സ്പെഷ്യലി ഹിസ് ഫെമിലാരിറ്റി വിത്ത് ദ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൊണാലിറ്റീസ്. KG spoke with ease and wit about Adur Gopalkrishnan, G. Arvindan, and memories of Kummati, recalling a preview in Delhi. His reflections moved effortlessly between Kerala's landscape, cinema, and cultural sensibilities. There was a lightness in his humor, but also a sharp, deeply informed intellect.
He seemed to hold an extraordinary awareness of art, politics, and society, always attentive, always evolving. At the certain point, the conversation turned toward the museum. With clarity and precision, KGS offered observations, pointing out certain aspects, cautioning were needed, and suggesting directions with quite authority. It was not instruction, but insight. Something that required listening more than responding. Those moments, I believe, had a lasting impact on Madhavan Nair. എല്ലാം പറഞ്ഞു കേൾക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കേരള മ്യൂസിയം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് KGS. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ തന്നെ ചോദിച്ചത് ഇവിടെ നല്ല സ്കൾപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നുമില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടി എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ? അല്ല, സ്കൾപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴെന്തിനാണ് തുണിയുടെയൊക്കെ ആവശ്യം? തുണിയൊക്കെ നമുക്ക് സ്കൾപ്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തെടുത്തൂടെ? അപ്പോൾ നല്ല മലയാളികളൊക്കെ നല്ല ദൃഢഗാത്രന്മാരല്ലേ, എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ശില്പങ്ങൾക്കൊക്കെ ആരോഗ്യമില്ലാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അതിനുശേഷം കൊടുത്ത ഇൻസൈറ്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപകാരപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മ്യൂസിയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം, മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റംസ് എന്തായിരിക്കണം, ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ വരാൻ പോകുന്നത്, ആരൊക്കെയാണ് പോകാൻ പോകുന്നത്, ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് സംസാരിച്ചത്. Those moments, I believe, had a lasting impact on Madhavan Nair. They contributed to shaping his thinking as a museum founder, refining not just decisions, but the very approach to build an institution. For me, it was something more personal. Sitting there, listening, observing, I began to understand what it mean to dedicate oneself. Not just as an artist, but as an institution maker. It was a lesson in attention, in patience, and in the responsibility of shaping spaces that hold culture and memory. അടുത്തത് നമ്മൾ പോയത്, we went to Somnath Hore's place. That's like he was a avant-garde artist, very political and very, very strict timing നോക്കുന്ന ഒരാളും കൂടിയായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്കറിയായിരുന്നു 4 o'clock ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ കയറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഐ ഹാഡ് എ വെരി വെരി പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഫാമിലി. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു 4 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി എന്ന്. അങ്ങനെ വി വെന്റ്. സോംനാഥ് ഹോർ ലീവ്ഡ് ഇൻ ശാന്തിനികേതൻ വിത്ത് റയർ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഹിസ് avant-garde was never a matter of style, but an ethical and deeply political commitment to art. For our generation, his presence itself was formative. Conversations with him were not casual. They stayed with you, shaping how you thought about art and responsibility. Having merged from the turbulence of Bengal famine of 1943 and the Tabega movement, his work carried the weight of lived history. He moved away from decorative concerns and instead forged a stark, stripped down visual language, most powerfully seen his Wound series, where material itself seemed to carry pain, memory, and endurance. The Wound series was like something, the paper casted, pulp casted, prints. അത് വൈറ്റ് ഓൺ വൈറ്റ് ആണ്. ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് സർഫേസസിൽ തന്നെയാണ്. അത് ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസാണ്. വെരി ഫേമസ് വർക്ക്സ്. ഹിസ് ലൈഫ് മിറേർഡ് ദി സെൻസിബിലിറ്റി. ദർ വാസ് എൻ austerity in the way he lived and worked. A quiet distance from an art market and its pressures. ഒരിക്കലും ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ വർക്ക് വിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അത് മാത്രമല്ല, ആരെങ്കിലും ഗാലറിക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നവീൻ, സീഗാൾ ബുക്സിൻ്റെ നവീനെ മാത്രം വളരെ വളരെ കെയർഫുള്ളി ഡീൽ ചെയ്യുമായിരുന്നു. നവീൻ വാസ് എ പബ്ലിഷർ ആസ് വെൽ എസ് ദി ആർട്ട് കളക്ടർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയൊരു കണക്ഷൻ നവീൻ. ആദ്യത്തെ ഷോ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നടന്നത് നവീനാണ് ചെയ്യുന്നത് കൽക്കട്ടയിൽ. ഭയങ്കര ഒരു ഗംഭീര ഷോ ആയിരുന്നു. അറ്റ് ശാന്തിനികേതൻ
His teaching was rooted in process and experimentation, especially in printmaking, where he pushed material to their limits to reveal deeper truths. When we met him, along with Chakala and Madhunaya, the conversation moved beyond art into realities of sustaining it. At one point, he turned to Madhun Nair and, in his understated way, posed a question that was both simple and pressing. How would someone who was neither a typical gallerist nor a businessman survive with a commercial and often compromised art world? This was a very, very valuable question he had asked. He spoke of the need for sensitivity, not just toward art, but toward people, and gently cautioned him about the complexities of a head. അത് പിന്നീടും ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഇവിടെ പല ഇഷ്യൂസൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഈ സോംനാഥ് അവർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ആലോചിക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് ഇവിടെ 4 വർക്കുള്ളത് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റിൽ സോംനാഥ് ഹോറ തന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഈ ഹസ് റിട്ടൻ പ്രസൻറ്റഡ് ടു മദൻ നായർ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഞാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. ആൻഡ് അതും 5 പൈസ വേണ്ട, എനിക്കതൊരു മ്യൂസിയം അല്ല, അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്ന ഒരു വർക്കുകളാണ് അത്. ദർ വാസ് നോ സിനിസിസം ഇൻ ഹിസ് വേർഡ്സ്, ഓൺലി ക്ലാരിറ്റി. Even when our own educational space faced uncertainty, he acknowledged it with the same realism. Those moments revealed not just the artist, but the thinker, someone who understood that building or sustaining any cultural space required more than vision. It demanded resilience, awareness, and deep human sensitivity. ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നിർത്താണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു സംഭവം നടന്ന് ഞാൻ പറയാം. അത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് ഉള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ എത്താത്ത ദിവസം, അതായത് നമ്മുടെ കൽക്കട്ട ക്ലബിൽ എത്താത്ത ദിവസം, ഒരു സന്തോഷ്പൂർ മഹാരാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മനുഷ്യനുണ്ട്. ഈ ഇൻവൈറ്റഡ് both of them to his place, and he was also an art collector and seller. അവിടെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർക്കുകൾ മദൻ നായർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ വർക്കുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. എക്സ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശിവകുമാർ വരുന്നത്. ആർ ശിവകുമാർ ഇസ് എ വെരി ഫേമസ് ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറിയൻ. He was also teaching in Santiniketan. He was a principal to Santiniketan. ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് ശിവകുമാർ കാണുന്നത്. ശിവകുമാർ പറഞ്ഞ്, ഈ വർക്കുകളൊന്നും തന്നെ നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെ അല്ല, രാം കിങ്കറിൻ്റെ അല്ല, ഇത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വർക്ക് മുഴുവനും നന്ദൻമേള എന്ന് പറയുന്ന ശാന്തിനികയിലെ നന്ദൻമേളയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള വർക്കുകളാണ്. അതിൽ എൻ്റെ ഒരു വർക്കുണ്ടായിരുന്നു, എൻ്റെ ഒരു ലിത്തോഗ്രാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നന്ദലാൽ ബോസിൻ്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ശിവകുമാർ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഉടനെ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ചെന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞാനും ചാക്കോളാസും കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കൽക്കട്ടയിൽ പോകുന്നു. ചാക്കോളാസിൻ്റെ മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു, തൊമ്മിസാറിൻ്റെ മകനും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പോയി ഇങ്ങേരുടെ അടുത്ത് പോയി നമ്മൾ ഈ വർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അവിടെയുള്ള വർക്കുകൾ എടുക്കാം, എനിക്ക് തിരിച്ച് പൈസ ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സന്തോഷ്പൂർ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മനുഷ്യൻ. അപ്പം അന്നേരം ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ അറിയില്ല, ഞാൻ ആരാണെന്നും അറിയില്ല. അയാൾക്ക് അറിയാം മുരളിയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് കൽക്കട്ട സൈഡിൽ എന്നുള്ളത്. ഉടനെ തന്നെ അങ്ങേര് പറയാണ്, അതായത് ഈ വർക്ക് എനിക്ക് തന്നത് മുരളിയാണ്. അപ്പോൾ തൊമ്മിസാർ എന്നെ നോക്കി, അപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എന്നായിട്ട്. അവിടെ നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സുനിൽ ദാസിൻ്റെ 2 ഡ്രോയിങ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ബുള്ളിൻ്റെയും ഹോഴ്സിൻ്റെയും ഉള്ളത്, 2 ഡ്രോയിങ് ഉള്ളത്. ഈ വർക്കുകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്ദലാൽ ബോസ് എന്ന പെയിൻറ്ററുടെ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ വർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കുന്ന വർക്കാണ് അത്. ശരിക്കും അത് നടന്ന സംഭവമാണ്, ഞാനും വിറ്റ്നസ് ചെയ്തതാണ്. ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് മുരളിയാണ് എനിക്ക് വിറ്റതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ട്
നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇത്രയൊരു സംഭവം സ്റ്റോറി കൂടി അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയ ആർട്ട് കോളേജ് വാസ് ലൈക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരുപാട് പേര് നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇൻസിഡൻ്റലി ഒരു വർഷം ആൾമോസ്റ്റ് 1.5 years പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുതിയ പിള്ളേരൊന്നും എടുക്കാണ്ടായി, അത് നിർത്തിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് അങ്ങനെയുണ്ട് ശരിക്കും. പക്ഷേ ഒരു ജെനുവിൻലി സെയിങ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തൊരു സമയമാണ്. ആൻഡ് വെൻ ഹി വാസ് ഇൻ എ ഹോസ്പിറ്റൽ, നമ്മുടെ ഇവിടെ കരിത്താസിൽ കരിത്താസ് എന്നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പേര്, ലിസിയല്ല, അതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റഡ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുമായിരുന്നു. എനിക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി കണ്ടിട്ട് വരാൻ. അതുമാത്രമല്ല വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി അന്ന് ഇവിടെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഞാൻ വരുമ്പോഴേ എനിക്കൊരു ബുക്ക് പ്രസൻറ്റ് തരും. എനിക്കൊരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഡിക്ഷണറിയുടെ ഒരു ബുക്കാണ് തന്നത്. ആ ബുക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങേര് കുറച്ച് പൈസ വെച്ചിട്ട് അത് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് തുറന്നാൽ മതി എന്ന് പറയും എന്നിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതെല്ലാം തുറന്നു പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് എത്രമാത്രം നമ്മളിലോട്ട് ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റുമോ അത്രമാത്രം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ളൊരു അത് അനുഭവിച്ച മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു ക്യാൻ ആസ്ക് മീ. ചെറുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം നന്നായിട്ട്. Raise your hand if you're wanting to ask. I'll bring you the mic. Yeah. ഇതിൽ ആക്ച്വലി ചോദിക്കാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചില്ല, കാരണം ഇനിയും കൂടുതൽ കഥ കേൾക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. ഇങ്ങനെയല്ലെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ. അതെ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഇന്നുവരെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പെയിൻറ്റിങ്ങും ആ ഗാലറിയിലോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ മാധവൻ നായരുടെ വീഡിയോ മാത്രം പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങിപ്പോന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അപ്പോഴും തോന്നി സമയമായിട്ടുള്ളത് കാണാനെന്നാണ് അപ്പോൾ വിചാരിച്ചത്. ഞാനും ആനന്ദം ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുരളിച്ചേട്ടനെയും കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ തിരക്കിലാണ് എപ്പോഴും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം അത് കാണുമ്പം ആ ഗാലറിയിട്ട് കയറുമ്പം ഇനിയും കുറേ കഥകൾ കേൾക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ത്വര വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഡേ ആയി മാറിയെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. താങ്ക് യു. അതെ, അല്ല അവർ അത്രയും പെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെനിക്കറിയാം. കാരണം അന്ന് ഒരു ലെറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര സമയം എടുക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 3-4 മണിക്കൂറൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്കൊരു ലെറ്റർ കിട്ടുമായിരുന്നത്. കാരണം ആദ്യം എഴുതി കൈകൊണ്ട് എഴുതി അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് എന്താ പറയുക ക്ലിയറൻസ് കിട്ടി വീണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഒപ്പിട്ടിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും 3-4 മണിക്കൂർ പോകും. അത് അത്രയും സമയം ഈ പ്രിന്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നല്ല ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആശ്രയം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം മുരളിച്ചേട്ടൻ ഇതിൽ പ്രസന്റേഷൻ പറഞ്ഞത് ആർട്ടിസ്റ്റും ഇപ്പൊ ബയേഴ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു കണക്ഷൻ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അത് കുറയുന്നതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് പറയൂ. അല്ല, ഈ ആരും തന്നെ മ്യൂസിയം ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ബയേഴ്സ് വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ബയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കുള്ളൂ, അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോ വിസിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ ഒരു കേസാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ യു വാസ് എ മില്ലനിയർ ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു വാണ്ടഡ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എൻ മ്യൂസിയം. അദ്ദേഹം ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന്, എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ വീടുകളും അന്നത്തെ കാലത്ത് 90s അത്ര പോഷൊന്നല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ചില വീടുകൾക്കൊന്നും നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും അവിടെ ചെന്നിരിക്കും, കൊടുക്കുന്ന നാരങ്ങ വെള്ളം കുടിക്കും, വർക്ക് കാണും, ഇവര് അവിടെ സംസാരിക്കും, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിറ്റടിക്കും മലയാളത്തിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ്. അത് മാത്രമല്ല മെമ്മറി. ഇവിടെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പല കാരണങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചിലതൊക്കെ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ചിരിപ്പിക്കും നന്നായിട്ട്. അങ്ങനെ ചിരിക്കാത്ത മനുഷ്യനാണ്. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നന്നായിട്ട്. അത്ര എളുപ്പമൊന്നുമല്ല ഒരു ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വീണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ക്യാരക്ടറും
തുടങ്ങിയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ക്യാരക്ടറും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ആയത് ആ കോളേജ് നിന്നപ്പോഴും ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ നടന്നപ്പോഴും ഒക്കെയാണ് ആൾ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വാസ് ലൈക്ക് ഒരു ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളക്ട് ചെയ്തത്. അതൊരു ഇതാണ്. പിന്നെ നോക്ക്, ഇന്നത്തെ പോലെ ആർട്ട് ക്യൂറേഷൻ, ആർട്ട് ബൈങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടും ആർട്ട് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അറിയുന്നവരൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഇവിടെ നിന്നുള്ള ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആകപ്പാട് വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയത് എ രാമേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ്. അത് പറയാതെ വയ്യ. എന്നിട്ട് അന്ന് ചെയർമാനായിരുന്നു, ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു, സംസാരിക്കുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആളെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് എന്നാൽ രാമേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ ഒരൊറ്റ വർക്കുമില്ല. അതാണ് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ്. ചില ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ 3-4 വർക്കൊക്കെയാണ്. 10,000 രൂപയ്ക്ക് ഒരു വർക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ ചില ആർട്ടിസ്റ്റ് 2 വർക്ക് 3 വർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തുള്ള ചരിത്രമുണ്ട് ഇവിടെ. എന്നിട്ട് Sir, can you expand a little bit on K.G. Subramanian's, what you heard him talk about how a museum should be? അതില് ഏറ്റവും ആദ്യം ചോദിച്ചത് എന്താ ബിസിനസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മറീൻ എക്സ്പോർട്സ് അതും ഇതൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ ഇതിൻ്റെ കൽക്കട്ടയിലെ കളിയുടെ മറ്റേ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ KGS ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈയിങ് ആർട്ട് ആൻഡ് ഡീലിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് KGS ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം. എന്നിട്ട് അപ്പോഴാണ് KGS പറഞ്ഞത് ബേസിക്കലി പൈസ മാത്രമല്ല, ഒരു സെൻസിബിൾ ഏരിയ വേണം ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ മനസ്സിലാക്കാനും അവരായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാനും, ഒരു ഇൻറ്റിമേറ്റ് കളക്ഷൻസിന് മുതിരണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പിന്നെ മ്യൂസിയം പെർസ്പെക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ, കൊച്ചിയിൽ മ്യൂസിയം വേണം, കൊച്ചിയിൽ മ്യൂസിയം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്, കൊച്ചി ഈസ് ഗ്രോയിങ്. പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ മ്യൂസിയം ആയിരിക്കും? അപ്പോഴാണ് കേരള നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മ്യൂസിയത്തിന് വിമർശിച്ചത് ചെറുതായിട്ട്. പക്ഷെ ഈ മ്യൂസിയത്തിന് വേണ്ട ഏതൊക്കെ സെഗ്മെന്റേഷനാണ് വേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. എനിക്കിപ്പോൾ അതൊരു ബാലപാഠമായിരുന്നു. ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ രാമേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ മ്യൂസിയം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ലെയേഴ്സായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് that's a very good question. I mean, actually, I met him through Tommy Chakola. Tommy Chakola was, my mentor and supporter. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ചെറിയ കാര്യമുണ്ട്, ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കക്ഷീനെ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചായയൊക്കെ തന്ന് എല്ലാം തന്നു. പക്ഷെ എന്നോട് നോട്ട് ഈവൻ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പോലും ചോദിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ മുകളിലൊരു വീട്ടിലാണ് പോയത്. എന്നിട്ട് അന്ന് ഒരക്ഷരം ചോദിച്ചില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാന്തിനിയാലിലാണ് പഠിക്കണേന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി. നത്തിങ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്. പിന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭയങ്കര എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ ഇപ്പോഴൊക്കെ വളരെ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ശരിക്കും. Any more questions? Okay. Thank you very much. Yeah. Yes. Yeah. Just wanted to thank you for this very fascinating insight into a maverick, somebody who was engaging with art on his own terms and with great imagination and an idea of scale, which is moving and informative and gives me a good sense of what the Kerala Museum is about and how it stands in relation to Indian art as a whole and how we understand the history of that art. So thank you very much. Welcome. Thank you. Okay. So I have a small token of appreciation for you. This is a book that was brought out a few years ago by the museum, and this is for you.
Murali sir's talk only touched the tip of the iceberg, really. In 2017, along with support from the India Foundation for the Arts, Murali sir's performance, as well as which is on view in a screen in the gallery right now, but also these insights really gave us the museum. As we were looking at what is the museum's relevance going forwards, even today in the city of Cochin, these insights actually gave us some of the direction that we should move forwards in. And without those stories, those kind of foundational stories, to understand why would somebody begin a project, a crazy project like this, or even not even knowing today the way we have arts management gives you a lot of tools to manage such an institution, or a variety of different such institutions, I should say. But those days you really knew nothing. And it was those values that kind of stood pillars for a mad project like this. But not even to know whether it's going to sustain itself or not. And when I look at the ticket, there were 4,500 tickets in the first month, and the income was 3,000, almost 3,000. So, so 1 rupee per person and free for children kind of thing. And then today, when you come to, how does the museum sustain itself? How does it keep going? How do we kind of continue building an institution, keeping all these kind of things in mind that are changing so quickly. So we went back to Murali sir's stories that he had actually contributed in the discussion during the time that the IFA project also happened. And there are letters between the IFA and Madhavan Nair, exchanging notes about what each one of these organizations should stand for, how should the draft of the organization structure and all that be made. So it was actually a really informative for him to be able to share these anecdotal stories that actually contributed to us being able to rebuild that founder's vision part of the Thank you. of the I was a museum. bit confused about which story I should take it and elaborate it. And then there was a lot of things which I have gone through. And I have those experiences in my bag. But to concentrate and focus on the contemporary artworks. Especially some of the legendaries. The KGS Somnath and Vigash Bhattacharya and the other person like Jogen Chaudhary. That's why the entire thing sorted into 3 or 4 people. Otherwise I would have come up with a lot of mesmerizing stories behind. MKK Nair. No, he was entirely different. That part I am not much aware of. But there was a lot of people who used to come to his place. I've met many people in this place, even literature people, film. Even the musicians. Many people I met in this place. So the exhibition on the right side, on the left side of the art gallery actually takes you through the reason why the museum was founded, through the archives of the founder. And like Murali sir said, letters are so well documented that every single thing is written down, including this letter was sent on so-and-so date and they replied like this. The whole documentation is there, which is actually very valuable for. Can you imagine how many people used to work in that time? Just 3 or 4 people. Not many people. Now today, if you really wanted to make a museum, at least there should be around 60 to 70 people. Then only you can bring out medium level a good museum. This was amazing. He was very particular about communication part. He used to send all the letters, one by one. He used to draft it, in his own hand. അന്നൊരു ടൈപ്പിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത് അവിടെ.
We still operate very leanly, but jokes apart, yeah. But yeah. So anyway, so this was I've been waiting to call Murali sir to do this Yeah, thank talk you for very a much. long time. So Thank you. as Thank the- you all. It was Thank you, really sir. enjoyed. So we'd like to say thanks to the Georgette Foundation also for supporting the series of journal lectures. If you guys want to chat with him some more, he's